today we're discussing mortgage. How halal is an Islamic mortgage in the UK? Is there a concept called halal mortgage at all? How can mortgage be halal? All these conversations we need to have, and of course we've had this conversation earlier with other scholars, but today we thought we'll discuss a bit more. We understand some of you are confused, and we understand that some of you are not confused. If you're confused, stay with us, and if you're not confused, give us a call and perhaps share with us your thoughts and your expertise. What do you think of Islamic mortgage? How halal is Islamic mortgage in the UK? Let's find out a bit more. We have been joined by two scholars on this topic. One is Dr. Yusuf Abdul Jabbar, who is an imam and an author, and who also specializes in leadership and Islamic finance. And we have also been joined by Dr. Emranul Haque, who is an associate professor of economics at the University of Manchester and also a director of Al Risala Foundation. Assalamu alaikum to both of our guests. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you both? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, good. Very good. Good to have you today. Let's start with you, gentlemen. So, Islamic mortgage. It sounds like an oxymoron to me. How can you have a mortgage that is Islamic? Who should start? Inshallah. I think let's start with you, Dr. Emranul Haque. Okay, mashallah. So mortgage, Islamically, mortgage itself is halal. There is no problem in mortgage because Rasulullah SAW actually gave mortgage to a Jewish lender who he borrowed money from. His shields he mortgaged. There is no problem in mortgage. But the problem is with the interest, if it is connected with interest. So Islamic mortgage is simply, as we understand generally at the general Muslim level, general understanding is if we just get rid of riba, then it becomes Islamic mortgage. But actually it is something beyond that. So Islamic mortgage is effectively, you have to look into the contract of the mortgage, and that has to follow certain rules. In addition to avoiding the interest or riba, you have to avoid the gharar, the uncertainty in the contract, so that no dispute, whenever any dispute arises, you can clearly settle through the contract. So there cannot be any uncertainty or ambiguity in the contract. Okay. In addition to those, there are other issues you need to tackle. Say products have to be halal. You cannot do any Islamic transaction with any haram product. And then also, gambling aspect or the speculation cannot be there, or any other activities that are contrary to the Sharia principle cannot be there in the contract. So if we can cover all these and then we give a mortgage, that mortgage can be called as Islamic mortgage or halal mortgage. Mortgage in itself as a word, as a terminology, literally means a death bond. Yeah, you I can. don't know how you can say it is Islamic. It's a death bond. In other words, you go into an agreement with somebody that you will pay them the loan that you borrowed, and that loan is guaranteed by your death. So how is that even possible? This is to you, Dr. Imran Haque, because you're talking earlier. How is it possible to use the terminology mortgage when mortgage's origin, if you look at the word itself, has a problematic origin? Yeah, so basically say if you borrow some money, and you give your asset as a mortgage to it until you pay back the money. It is possible as long as you're not taking any interest there. Yep. Yeah, but the word itself is a French term. You can say in Arabic word al-rahan, which is made by, or pledge that you make, which is that you will be ending your pledge only by death. Now, how do you Islamize such a terminology? Now, let's go to the other guests for perhaps a variety in our answers. Dr. Yusuf Abdul Jabbar, people say Islamic mortgage. How can you call something Islamic
How can you call something Islamic when the terminology mortgage is a problematic terminology? Yeah, I personally prefer not to call it a mortgage. I'm a little bit with you in the sense that the term itself is problematic because of the origins and the definition. Okay, for us, I think it's to make it easy for the common people to understand, but it's better for us to say Islamic home purchase or Islamic financing for a house or property. I think that's more a more friendlier term. But from an Islamic point of view, we shouldn't be concerned of the labels. It does matter because of people's perception, but it's really the details and the mechanics. But I myself personally, you're right, I don't like that term. It confuses people. But there is a reason why this terminology is problematic. It comes with that. So, for example, if I have taken a mortgage from a conventional bank, and if I have taken a mortgage for 25 years, within that 25 years I survive, if I haven't paid back, then I have to remortgage until I've paid back. And it's most likely most people won't be able to pay back until they're dead. So this kind of borrowing of money that you take to your grave is a problematic concept, ethically speaking. We are not supposed to die with debt, and yet this is an encouragement to die with debt. I think to support maybe what Dr. Yusuf Abdul Jabbar was saying. Let Dr. Yusuf complete his sentence. Okay. Dr. Yusuf, go ahead. Yeah. What I was going to say is that's why the Islamic banks, they use the term home financing or house purchasing, and purely because the principle of an Islamic house purchase and a transaction is completely different. It doesn't involve borrowing money. Yeah, the transaction itself is completely different. Either it's a investment partnership or it's a buying and selling with a markup or a margin. Yeah, so then you already remove, it has no place for mortgage. So let's understand that in more or easier terms. How can I be sure that okay, so define let me give you an example then. Define me the concept itself. Okay, good. All right. So let's first take a conventional mortgage. What happens? You go somewhere in London and I find a small place, £500,000, okay? And I only have £50,000. So I don't have £500,000. So what do? I go to a bank and say, look, I have 50,000, which is 10%. I don't have £450,000. So the bank says, don't worry, we'll lend you 450,000 and you can pay us back after 30 years, but we're going to add interest, and it will, when you repay it, your 450 may work out to about 900,000 over 30 years. So I am now going into a loan or a debt transaction with the bank. I will borrow 450,000, pay the owner of the property plus my 50. I've paid him now £500,000, and I've taken the deeds. The property is mine. Now I am indebted to the bank for the next 30 years. Keep paying off their loan until my 30 years is finished, and I may end up, because of the riba charges yearly, I may end up paying up to 900,000, something ridiculous. Or more, and you'll never be able to complete it, because if interest rate changes, it will vary the amount of money that you've borrowed, and if interest rate falls, of course it will make it you pay less. So there is no certainty of how much you have borrowed and how much you pay at the end. Fine. So this transaction is clear cut. I am engaging with the bank in terms of a loan. This is a loan I'm getting. There's no issues with there's no confusion here. I am indebted to the bank. I've taken a loan. I've paid the property owner, and I've taken possession of the house. Now, Islamic finance, completely different. There are several ways of doing this transaction. The most popular one at the moment, and the one which is more Islamically, let's say, is I see a house, same house for £500,000. I have £50,000 saved up as deposit. I'm thinking, well, where am I going to get the 450,000? I can't go to the bank. So I go to an Islamic institution or an Islamic bank, and I say, look, guys, there's a house which is worth £500,000. I have 50. How about we do a partnership? I will buy. Let's go into a joint partnership. I'll put 50,000. You put 450. I'll buy 10% of the house. You guys buy 90% of the house. Let's go into a partnership.
and let's have agreements. And so now this is a partnership transaction. Where is the lending going on? There is no, this is the beginning of the transaction. There is no loan, there is no debts going on. We're in a partnership. Then what happens, the bank says, well, we don't really want to keep this property, but you want to buy this property and you want to eventually take 100% ownership. Then we say, okay, yes. Can I, in this case, buy shares from you every month? So the 10% goes up 11, 12, 13, 14, until over 20 years, I have acquired the full ownership of bought the whole shares. But then there's a problem here. They say, well, when you're staying in the house at the beginning, you say, well, the bank says, Yusuf, you can stay in the house. But look, you only own 10%. We own 90%. So how can we let you stay in the house for free? We can't. We're going to have to charge you a rent for 90% of the property that we own. So you pay us a rent while you're staying. And slowly, every month, you will buy shares from us, equity. So our ownership reduces from 90, 89, 88, goes down. And your ownership goes up 10, 11, 12, 13. Okay, so there's a transfer of equity. So my payment now to the bank or my partner, business partner, in this case the bank, is a combination of my rent, because I'm staying in their portion of the house, as well as my portion I don't pay, and I'm paying some money to buy shares. So my the portion of the house that is owned by the bank, which they then rent to me, it's their profit. That's what they make the money. Yes, they are making, because nothing is free. I have to pay them for staying in their portion of the house. So that's what the payment is to. So just pause there for a second. Let's get to Dr. Emranul. Yes. Dr. Emranul, we also have other questions that are related to this very conversation, which is to do with the details of the contracts, and I will come back to it later on. As Dr. Yusuf puts a model, is that the only model available for a halal transaction, not a halal mortgage? I think that's the most popular one actually at the moment. Particularly, say we have a few banks there in the UK, say Al Rayyan Bank or Gatehouse, and also there is another one, United National Bank. So there is another product which is called the Murabaha product. So basically, you go to the bank and say that okay, this property is worth 500,000. Let me give you the same example as Dr. Abdul Jabbar was mentioning. So bank will then actually make the buyer the agent to buy on their behalf at 500,000, and they will bank will put a markup there, a profit markup, say 550, and then bank will become a trader now, a merchant, selling it on this 50,000 pound markup or 100,000 pound markup. So say for example it becomes 600,000, and then bank will ask you to basically pay it over 30 years every month in equal proportion. So that is just one-off markup there. So Murabha pricing there. So this first one was Musharaka. Second one is Murabaha. First one is Ijara with diminishing Musharaka. I differ in it. Actually, it is Ijara with diminishing Milkiya. It should be if we want to get the proper term. But currently the banks use this as Ijara with diminishing Musharaka. That is so lease with obviously the shared partnership that you talked about. Lease with shared partnership, yeah. So there are two models of buying a property based on what we call halal transaction to buy a property. We call it mortgage in our screen. Halal. I'm finding it difficult to call it mortgage because, of course, let's call it mortgage for now. Is there any other model that's available one can use to buy a property that is halal? So at the moment, these are the two products that are available in the UK. Okay, so what is the difference between these products, and this is to Dr. Yusuf Abdul Jabbar, what's the difference between this product and if I went to a bank, high street bank, any high street bank, I went to Barclays Bank and I said, look, I want to buy this property, can you please fix me an fixed interest rate for 10 years, and I will pay back all the money that I borrowed
What would be the difference between this and Murabaha model that we have just heard from Dr. Emranul? Okay, good. There are clear differences. In the conventional one, the transaction itself, okay, there is, it's not a transaction where there is much effort going on. It's a loaning process. It's a debt transaction. Okay, there's no business buying or selling as such. But are you suggesting that a debt transaction is not allowed in Islam? No, it's allowed, but without the conditions of riba. What we're saying... The issue here is, if the 2.5% or 3% interest rate that the bank would levy against you, and if it's on a variable rate or a tracker rate, it would give you the best rate based on the interest rate that's going. However, that's not what you're saying. You're going to the bank and saying, why don't you put a percentage marker on top but fix it? So I know how much I've borrowed and how much I'll pay after 25 years. Yeah, okay, but we're still doing borrowing, and then there are elements of interest. This is what the problem is. Now, let's skip to the Islamic side. Here you have the products are being exchanged and traded as such between three different parties. The house is there, the bank buys the house, then there's an agreement, they put a markup. So they're actually now taking some ownership and risk. And this is where there are some issues about how much risk is the bank taking. But they're actually saying, well, we're buying the house for 500,000, then we will sell it to Imran for 600,000, and this is our margin. But what we're going to do is we've agreed to make it easy for Imran because he can't pay 600,000 pounds in 1 year. We'll let him pay it over 30 years, and we'll divide up his payments. That's the Murabaha. Yeah. So you see, there is no. How is it different to a conventional bank giving me a fixed rate mortgage? Can I? Dr. Emranul, if you want to. Okay. I think what is happening is, what's the basic difference is, in the conventional bank, you are actually borrowing money. Bank is lending money and making money out of money, right? So there is no attachment to the asset. Okay. If I fail to pay my property, my share, they will repossess. That's a very good point. That there is nothing called the my share, their share. Asset is in one side and the money is another side. So if I fail to repay their money with their interest, then bank will repossess. Yeah. But for Islamic mortgage or Islamic finance, let me say call it Islamic finance. I think that is much better terminology. So for Islamic finance, basically from the beginning, bank and you both actually jointly share. Yeah. So jointly own it. So there is nothing to do with a repossession. Okay. Basically at the end, maybe if you ask a little bit deeper question, then maybe I would try to answer that. There are many steps the bank does or takes. Say, for example, particularly say Al Rayyan Bank at the moment, they take a lot of steps before going for they call it exiting the contract instead of repossession of the property. I get that. What I'm saying is the risk element is there. Yeah. Risk is that you may not pay. Risk is you may not be able to. You may go bankrupt yourself. You may lose a job, etc. Yes. That's the risk anybody would take. If I don't have the money, and if a bank is going to, or if anybody is going to help me buy a house, why shouldn't they have the right to profit from the fact that they've lent me money? What's wrong with that? There is no problem actually. There are two things happening. One is the finance itself is if we just consider the Murabaha type. So the principal amount of money is actually just a Qarda Hasana type. It will not increase, right? So what you're doing is lending money without interest on one side as a lender, financier. On another side, the bank is acting as a merchant or trader, trading his product, which is house in this case, with a profit, right? So
So there is a trading going on the asset or the property, and then the finance, when it comes to finance is not increasing. That is on murabaha. But on ijara with diminishing musharaka is basically, if I'm the bank, I get only the rent of the portion I own, and that is fair, because and that is justifiable, isn't it? So whatever I own, I can rent it out. There is no problem in it, and this rent is attached to the property. Rent is the effectively, if the rent goes up and down. Say, for example, banks have got, say, every 3 months to 3 months or 6 months a review of the rent. So these rents could go up and down. So based on that, their income can go up and down as well. So they have to take the risk. Yeah. Let's get to the chase. I think Yeah. we're running out of time. Yeah. Dr. Abdul Jabbar, just a quick question to you. The idea that the bank is not taking a risk, I think, is not true. Bank is taking a risk, and to say that they're not, I think it's quite misleading. But let's ask you, what's wrong with a bank making money with money? This is the problem, that in Islam, money is not a commodity. You cannot sell money for money in a time later with a delay. This is the whole issue with the bank. The bank is selling me 400,000 and 450,000 pounds today, and then selling it to me in 30 years' time for 900,000 pounds. This is the whole problem with the conventional model. This is where it breaks down, because we know from the hadith and from the Quran and these things that money is not a commodity, cannot be sold as such, and this is a big sin. It's one of the major sins, and that's why we're really cautious about this. In Islam, there has to be transaction. A product, I can sell you a product in exchange for money. So money is a means of exchange and not a commodity, that you can't sell money for money. So what you're saying is the fact that the bank is lending me money and making money out of money that they've lent, rather than the house that they bought for me, is the ethical problem that you have. That's it. That is the final problem. So if they were to write on a piece of paper, actually I've bought a house for you, and what I've given you is lent you money to buy the house, it becomes fine. Yeah, it all depends on how the issue in Islam is the transaction. We'll talk about the transaction in the second part of our program. Right. I just wanted to establish once and for all, where is the problem? The problem is money cannot be sold to be for money. That's what the problem is. Yes. That's the ethical issue here. Okay, well, ladies and gentlemen, you've heard from our guests about the definition of what is mortgage, and therefore we've come up with a term which is a bit more ethical, and that it is not mortgage, it is more finance or help or support, or I don't know, money available to buy a house. So that's something we need to think about. And secondly, the main problem we have is how money is used to make money is the problem. If you've got any questions to do with halal or Islamic mortgage, as we called it, call us. We would be more than happy to answer them. When we come back after this break, we will talk about transaction details. What makes those Islamic banks more acceptable and ethical Islamically than high street banks? So don't go too far away. Assalamu alaikum. 3 minutes break, so if you want to get tea, coffee and relax, you can. It's all right. I think 3 minutes we can stay here. Inshallah. We can manage it. Ji. Ajmal bhai, how are you? Long time. Azhar bolo? No, I think Dr. Abdul Jabbar is telling you something. Assalamu alaikum. Brother Azmal, are you there? I think he's talking to the studio, maybe. I think we need to touch upon the the confusion the people in the community they have, isn't it? Why do they think that it is similar to conventional banking, and why don't they go to Islamic banks effectively?
Yeah, they doubt They the doubt authenticity. the authenticity and this being. Also, I think also they don't understand Mm. the dangers of We'll riba. try and discuss that later. Yeah. Sorry, Ajmal bhai, were you saying something? Seconds. 20 seconds. Stand by. Six, five, four, three, two, one, zero, and go. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের প্রোগ্রাম এতক্ষণ ইংরেজিতে আমরা কথা বললাম আপনাদের সম্মুখে। আমাদের প্রোগ্রামের আসল উদ্দেশ্য হলো ইসলামিক মর্গেজ নামে কিছু আছে কিনা এটা একটু বিস্তারিত আলোচনা করে আপনাদেরকে বলা এবং আমাদের স্কলারদের কাছ থেকে শেখা। তো সোফার আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে এটা পেলাম যে আমাদের ইসলামিক মর্গেজ নামে যে একটা টার্মিনোলজিটা প্রবলেম্যাটিক টার্মিনোলজি এবং পয়সা দিয়ে পয়সা বানানো হচ্ছে এথিক্যালি মরালি প্রবলেম্যাটিক। এখন প্রশ্ন হলো আসলে ইসলামিক মর্গেজের মধ্যে কি কি ট্রানজাকশন হয় এটা নিয়ে আমি কথা বলবো এখন। Right now I'll be talking about Islamic mortgage in quote unquote or halal mortgage again in quote unquote. What does it really entail? What does it contain? We started talking about risk. And I want to ask this question to Dr. Emranul. Dr. Emranul, you said about risk. When I take a mortgage from Al Rayyan Bank, Yeah. and if I can't pay, would Al Rayyan Bank repossess my property? Okay, that's a very interesting question. This repossession is not there in the whole contract of Islamic finance. Because if you think about this ijara with diminishing musharaka, basically lease with co-ownership, diminishing co-ownership. Yeah. So you are actually joint partner with the bank. So you two parties joined to basically buy the property. So now one party is failing to pay, and then what is the exit route? So they basically would try to look for some exit clause, or so that they can exit the agreement. So as far as Al Rayyan Bank is concerned, what they are doing, that's what I have heard from Dr. Samir Al Ahmad. He is the head of Sharia compliance. So they try to be supportive to the customer. So, for example, But they will repossess. It is very clear from No. the contract. No. They will repossess. no Because I have the contract here in my hand. yeah. It says very clearly diminishing co-ownership. Clause 2.1, you agree to buy our initial share of the property for Yeah. the acquisition costs in accordance with subject to the terms and conditions of the deed. So- this contravenes the Yeah. first problem, Okay. which is to do with the musharaka or sharika, as we call it. There are lots of contraventions, but one of the biggest contraventions that I wanted to discuss even from before was the concept of repossession. High street banks would repossess my property. Islamic banks are not supposed to repossess my property. But I know from
people who've experienced it that our young bank apparently repossesses. Am I wrong? Okay, so basically already the property, a portion of the property is in possession of the bank. Bank is joint owner in the title. Yeah? Even if I am not in possession of the entire property, Yes. I've got into a contract with the bank, and that is I will buy from you the rest of the shares over a period of time. You can put a marker on it, or you can be a partner with me. If you're a partner with me, you're not taking the risk, you're just simply repossessing my property. So in order to basically get around it, what they do is basically they try to be first very supportive to the customer. Say they claim that they give say payment holidays, or maybe just only rent only for a few months, and then eventually also they do not put any late fees or any penalties there, because in Islam it is not permissible to take the advantage of the weaker party when they are in a real trouble. So basically you have to help them, and they try to be helpful there, and at the end this comes on to the customer that they have to, if they feel that they have to sell, then the bank at the moment what they are doing, perhaps it is not full in conformity with what Islam would want. They just take their portion, they don't take the loss. Their money they want to secure, and then basically whatever is left, that's what you're going to get if there is any negative equity there. So well, this is the problem. Yeah. Dr. Abdul Jabbar, isn't that a problem? If you are a real partner to me, and especially in an Islamic way, the idea of being a partner does not give you the right to repossess and kick me out on the street. Yeah, let's go back to what Dr. Imran started off right at the beginning of the show. Okay, how is something deemed as Islamic? Sharia Yes, please, go ahead. I'm interested in that. Good. So a couple of the premises are about risk sharing. So if we're partners in a business, then both of us must share a proportionate amount of risk. Also, the issue of oppression, that both partners should be, and that's why places such as Scotland, they call it ethical banking, because one partner should not oppress the others. So we should try to maintain this balance of equality or justice, that fair treatment. Yeah. So these are the principles. Once you start violating some of these principles, now you start becoming less and less Islamic, and it becomes away from what the Sharia mandates. However, now let's take the conventional high street bank. That transaction itself is, no one would disagree, 100%. It is a unrecognized, it is a legal transaction in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet in the Sharia, because it clearly involves loan, debt, interest. Yes, we understood that, but listen, let me get to. You need to answer the question, which is, I will. If a tenant is unable to pay the rent on which he does not own, this is clause 10.2, if it is in an event of default, the bank can force the tenant to buy the bank share at the bank's original cost, or take possession of the property in pursuant of clause 6.1 of the diminished ownership agreement. This is what it says in their clause. So how is that ethical? Right. So let's roll back one step a little bit. The transaction that in an Islamic house purchase where we're going into a partnership, now that transaction according to the Sharia is sound, it's legal. Okay, so already when you compare with a high street mortgage and the Islamic transaction, you have a complete difference. This is an illegal transaction. This is a legal transaction according to the Sharia. Yeah, now, an ethical transaction. Ethical, okay. An ethical transaction. But ethical transaction must follow, therefore, so I will not be kicked out on the street, and my family would not have to suffer. Yeah, so I'm partially in agreement with you that some of the clauses, some of the conditions within this legal transaction now become a little bit harmful and a little bit unethical, and that has been, if we're honest. How is it a little bit, Dr. Abdul Jabbar? My family is on the street. No, it is, because as Dr. Imran mentioned, it's not as oppressive as what the
normal I didn't possession talk to the is. normal bank because I know already normal bank is unethical. I've come to an Islamic bank, and if you're going to be calling it Islamic bank and your label is ethical, the first principle of it is that you're not allowed to kick me out into the street. But there are other problems as well, because you know what it is. We have to understand the economic playing field we're in. We're in a capitalist economic system, which means the backbone of everything is interest and riba. The Bank of England, so Rayan, they will still transact with Bank of England, which is an interest-bearing bank. Yeah. So therefore, a Rayan bank is not offering an interest-free banking system to me. If we're honest with ourselves, it will never ever be 100%. How can we, when we're living in a complete capitalist economy, that the Central Bank of England is itself interest-bearing? So you can never ever, in a non-Islamic, economic system. We're not in the Ottoman Empire where you have an Islamic economic system. So you never today are going to get something which is 100% Islamic. We have to face the facts, and I think we have to be honest with ourselves. However, I get that. Let's go to Dr. Emranul Haque about this. Another question that I have. Did you know, Dr. Emranul Haque, that if you are a bank, if you have taken loan out, or if you have taken one of these Islamic models, the Islamic so-called banks forced you to pay the tax towards the government. What's it called again? The money that you have to pay to the exchequer once you buy the property. Stamp duty. Stamp duty, correct. Stamp duty. Yeah. So Islamic banks force me, or would force you to pay the stamp duty, and the bank is not going to pay anything. That's another good question. There are few places basically the banks should take the in terms of taking the risk, they should take some liability or some responsibility they're not taking it. Number one, as you're saying, they say maybe stamp duty. Number two is the insurance itself, the home insurance. But you because of that you cannot say that it has become haram. It is permissible. There are. Can I? Yeah. Let me take a call. A caller is desperately waiting. Okay. Hello, salam alaikum, caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, আপনি সবাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। হ্যাঁ, কুইকলি প্রশ্ন করে ফেলেন। জি, আপনার সবগুলো অনুষ্ঠানে আমি দেখি, বিশেষ করে প্রায় 6 মাস আগে আপনি ফ্যানি চ্যানেলে আপনি হালাল মাংস নিয়ে জেসেমসি আর অন্য গ্রুপের একটা অনুষ্ঠান করেছিলেন। আপনার মনে আছে মনে হয়? হ্যাঁ, আপনি আমার আজকের প্রশ্নটা করে ফেলেন, যদি আমার টাইম কম প্লিজ। না, আমি যেটা বলতে সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। পরবর্তীতে আমরা অনুষ্ঠান দেখছি আমরা সবাই এখন জেসেমসি মাংস খাই। বর্তমানে মনোযোগ দিয়ে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি প্রায় 100, 200, 500 বছর আগে যে সিস্টেম ছিল আপনার সুদের, মানুষ সুদ গ্রহণ করতো, সেখানে সুদ অনুমতি ছিল। অনেকে ঋণ নেওয়ার পর ঋণ পরিশোধ করতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে যে কোনো ব্যাংক যখন আমাকে ঋণ দেয়, সে আমি কি করি, আমি ঋণ কি পরিশোধ করতে পারবো কিনা, এবং আমাদের ইন্স্যুরেন্স করা থাকে, কোনো কারণে যদি আমি পরিশোধ করতে না পারি সময় মতো, ইন্স্যুরেন্স আমাকে সাপোর্ট করে। সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা নিয়ে আমি উপকৃত হইতেছি, এবং তাকে আমি কেন লাভ দিব না? এখানে সমস্যাটা কোথায়? দয়া করে আপনি বাংলায় আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন, আমরা কিভাবে বাড়ি কিনবো বা আদৌ বাড়ি কিনবো কিনা। দয়া করে এটা আমাদের ভালোভাবে বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। এখন আমি আমাদের গেস্টের কাছে যাই। আচ্ছা শুনেন, আপনারা বাংলাদেশি, বাংলা প্রশ্ন আসতে উত্তর বাংলায় দেন। জি ইনশাআল্লাহ। আর একটা কল প্রথমে নেই, তারপর আমি চলে আসবো। হ্যালো, সালাম আলাইকুম, বলা। সালাম আলাইকুম। Hello, alaikum salam. Go ahead. What's your name and what would you like to say? Hello, my name is Syed Arif. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোগ্রাম। আজকে I'm really enjoying this issue, and I'm glad যে আপনি এই ইস্যুটা নিয়ে আসছেন আমাদের সামনে। আমাদের একটা প্রশ্ন যে আসলে কি লন্ডনে ইসলামিক ব্যাংক does it exist, or Islamic mortgage does it exist? আমার প্রশ্ন এখানে আলরায়ান ব্যাংকের প্রতিনিধিকে আসছে, ওনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আপনাকে একটু কারেকশন করে ফেলতে হয়। আলরায়ান ব্যাংকের পক্ষ থেকে কেউ আসে নাই আজকে আমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে, তাদের ব্যক্তিগত মতামত আমার সাথে প্রোগ্রাম করেছেন।
অন্য অন্য আরেকজন যে উনি 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 কে? আমাদের দুজনে গেস্ট, তারা আমাদেরকে তাদের পার্সোনাল অপিনিয়ন দিচ্ছেন। আপনার প্রশ্নটা কুইকলি করে ফেলেন ভাই, যাই হোক, সময় চলে যাচ্ছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে রেন্টটা যখন ফিক্স করা হয়, জি, যে রেন্ট, এটা কি এটা নিয়ম হলো যে বর্তমান কারেন্ট মার্কেটে যে রেট আছে, এই 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 রেটটা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? তাহলে তো ব্যাংকের প্রতিনিধি ফিজিক্যালি আপনার মার্কেট অ্যাসেস করে যে রেন্টটা কত হবে এবং কারেন্ট মার্কেট রেট কি আছে, এই হিসাবে রেন্টটা নির্ধারণ করা দরকার ব্যাংকে। কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে তাদের টার্মস এন্ড কন্ডিশনের ভিতরে একটু ছোট করে লেখা থাকে যে লন্ডন ইন্টারব্যাংক বরোইং রেট যে আছে তার উপরে 1% will be rent will be fixed in that way. So if we refer anything with Libra, which is London interbank borrowing rate, then how that will be different? এটা পয়েন্ট একটু যদি আমাকে থ্যাংক ইউ। অনেক কমপ্লিকেটেড কয়েকটা প্রশ্ন আপনি নিয়ে আসছেন, থ্যাংক ইউ। Sure. আর দুটো প্রশ্ন আসছে, প্রচুর কলার আছে লাইনে, so I'm going to ask my guests to be very brief. I think the most important প্রশ্ন এটা হলো considering what we've discussed so far, যা কথা বললাম so far, এটার উপর ভিত্তি করে আপনারা কি মনে করেন ইসলামিক ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা আসলেও বাসা কিনবো, অথবা আইসিটি ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা বাসা কিনবো না আদৌ বাসা কিনবো না? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। তো আমি প্রথমে যাব ডক্টর এমরানুল হকের কাছে কুইক আনসারের জন্য, আপনি ওটার উত্তর খুঁজতে দেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আপনার ইসলামিক প্রিন্সিপাল অনুসারে সাপ্লায়ার কি করছে, যেমন এইচএমসি সার্টিফিকেশনে যেরকম এইচএমসি যদি অথরিটি যদি সার্টিফাই করে এই শপের মিট হালাল, দেন অ্যাজ এ কাস্টমার আমি কিন্তু এটা বাই করার জন্য আমার জন্য হালাল হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমার কিন্তু টাস্ক না টু ট্রাই টু গো অ্যান্ড স্পাই অ্যাট দি ব্যাকইয়ার্ড অফ দি শপ যে তারা আসলেও এটা করতেছে কিনা। সে এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস। লেট মি এখন যদি আব্দুল করিম এত দোকান করে কালকে বলে যে আমি এখান থেকে ইসলামিক ব্যাংকিং ইসলামিক মর্টগেজ দিচ্ছি, আমরা কি তাকে না না হ্যাঁ, ওটার জন্যই আপনার শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিল আছে। তো শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিলে হচ্ছে আপনার শরিয়া স্কলাররা যারা বসতেছে তারা এই জিনিসটাকে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, one is called Sharia approved, another is called Sharia compliant. At the moment, not only in the UK, সারা ওয়ার্ল্ডে এখনো পর্যন্ত কিন্তু Sharia approved Islamic finance হয় নাই। When you get a certificate of say Sharia approved Islamic finance product, that means you are claiming that it is 100%. But না, এটা অবশ্যই যেমন শেখ আব্দুল জব্বার সাহেব যেটা বলতেছিলেন, আমি বাংলাতেই বলি যে এটা কি বলে, একটা ইকোনমি ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিতে, ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ইকোনমিতে, ওয়েন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইজ বেসড অন ইন্টারেস্ট, আপনার ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট যে আপনি কমপ্লিট হালাল আপনি দিতে পারবেন। ইট ইজ হালাল কমপ্লায়েন্ট, দে আর সেইং শরিয়া কমপ্লায়েন্ট, ওকে, নাম্বার ওয়ান। বাট তার মানে এই না যে তারা কি সুদের সাথে ইনভলভ হচ্ছে, না। এই যেই ভাইটা বললেন যে লাইবর রেটের কথা যেটা বললেন, অ্যাকচুয়ালি তারা বেস রেট অথবা লাইবর রেটের উপরে ফিক্স করে যে অ্যানাদার 2% 2.5% তারা অ্যাড করে। তো ওইটা কিন্তু আবার ইসলামিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল। দ্যাটস ওয়াই শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিল থেকে স্কলাররা এটাকে অ্যাপ্রুভ করছে। হাউ? এখন মনে করেন আপনি দোকানে গেলেন, যে আপনার দুটো দোকান পাশাপাশি, একটা দোকান আছে হচ্ছে যে মুরগি যেটা আপনার হালাল প্রসেসে কাটা হয় নাই, সো দ্যাট মিনস এই মুরগির মাংসটা, এই চিকেন ইয়েটা হলো হারাম, রাইট? তো আপনি ওখানে যদি একটা শপ নতুন করে খুলেন, তখন আপনি কি করবেন যে এই পাশের দোকানের এই হারাম প্রসেস করা মুরগিটার দাম যদি পার কেজি সামথিং হয়, আমি ওটাকে বেস করে আমার মুরগির দাম ঠিক করব, এতে করে আমার মুরগি কিন্তু হারাম হয়ে গেল না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস যে সুদি ব্যাংকে। আচ্ছা, ওকে, very clearly বলে ফেলছেন অলরেডি। তার মানে হচ্ছে যে আমাদের এখন এই মার্কেটে বাসা কেনার জন্য কোথায় যাব আমরা? ইসলামিক ব্যাংকের কাছে যাব না হাই স্ট্রিটের কাছে যাব? আমরা ইসলামী ব্যাংকের, যখন ইসলামী ব্যাংক আছে এখানে, শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিল যখন অ্যাপ্রুভ করতেছে শরিয়া কমপ্লায়েন্ট হিসেবে, অ্যাজ এ মুসলিম ইট বিকামস ইনকাম্বেন্ট অন মি
that I have to go to the Islamic bank. Thank you. Okay, well, That's it. I've understood that. Now, Dr. Abdul Jabbar, I don't know if you speak Bangla. Do you speak Bangla? জি তেমন একটা ভালো নয়, বাট আমি চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তো আপনাকে সেকেন্ড প্রশ্নটা আমি করি, ওটা হচ্ছে হাউ কমপ্লায়েন্ট ইজ দিস অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম? জি ঠিক আছে, এর আগে আমি আপনি একটা জিনিস বলবো। এই যে আমরা ট্রানজাকশন যে আমরা সিলেক্ট করি, আমরা দায়িত্ব হইলো ইন্ডিভিজুয়াল, আমরা চেষ্টা করতে যেটা আল্লাহ রসুলকে খুশি করার জন্য। তো আমরা দেখতে হবে যেগুলো অপশনস আছে কোনটি ইসলামিকর ভালো আর কোনটি ইসলাম থেকে দূর। যেটা ইন্টারেস্ট ওইটা অনেক দূর। আমরা আরো কি অপশন আছে আমি জানি, কয়েকটা লোক তারা সারা জীবন রেন্ট করে, কেন এরা চাইছে না গড়, কিন্তু এরা রেন্টিং করে 20-30 ইয়ার্স, এটা একটা অপশন আছে। ওখানে যে একটা আমরা সুদ নিয়ে গড় কিনতে হবে মাস্ট নো, এটা জরুরত নয়, ইট ইজ নট এ নেসেসিটি। আমরা যদি গড় কিনি আমরা স্টিল সার্ভাইভ করতে পারবো। আমি হ্যাঁ আমি রেকমেন্ড করি আপনার, আমরা চেষ্টা করব যে অপশন যেগুলো আছে যেটা মানে হার্মফুল কম, যেটা ভালো, পারফেক্ট নয় ইসলামিক ফাইন্যান্স, বাট ইট ইজ মাচ বেটার, এটা অনেক ভালো রিবা ইন্টারেস্ট বেরিং থেকে। আমরা এগুলো নিলে অ্যাটলিস্ট আমরা দূর থাকবো সুদ থেকে। আর ছোটখাটো যেটা এটা আল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা মাফ করে দেবো। আমরা চেষ্টা করছি নিজে, যদিও রেট তোরা এক্সট্রা হয়, আমরা আল্লাহর খুশি রাখার জন্য আমরা ইসলামিক অপশনে যাচ্ছি, আমরা জাস্ট স্ট্রেট গেছি না সুদের জন্য। Thank you. Let's take some calls. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কুইকলি আপনার প্রশ্ন করে ফেলুন প্লিজ। জি, আমি সিলেটি ভাষায় প্রশ্ন করব। জি সরকার, ফোন নাম্বার রাখুন। আচ্ছা, প্রশ্ন হলো কি, ফার্স্ট তো ইসলামিক মর্গেজ হলো কি মোর এক্সপেন্সিভ দেন নরমাল কনভেনশনাল ব্যাংকিং মর্গেজ। জি, এটা আমরা এক্সপেন্সিভ গেলাম, বাট আমার প্রশ্নটা হলো মুশারাকা প্রোডাক্ট হচ্ছে যেটা রেন্ট আমি শেয়ার করবো ব্যাংক পার্সোনাল লোনে। জি, কিন্তু আমার যদি রেন্ট লেস দেন 50% থাকে, আমি তো বুঝো আমার কোনো রাইট নেই ব্যাংকে যেটা করবো রেন্ট অফ টাকা দিব। কিন্তু আমার যদি 50% উপরে শেয়ার ওনারশিপ হয়, তখন আমি রেন্ট কিনা ইয়ে করবো। আমি যদি কারো কিনতে পারতাম হয় না, ইভেন 99% শেয়ার হইলেও আমি রেন্টের ব্যাপারে কোনো শপিং করতাম হয় না ব্যাংকের লোকে। আচ্ছা, বুঝে দিচ্ছি। অস্ট্রেলিয়া প্রশ্ন। Very nice. ওকে, থ্যাংক ইউ। লেটস গো টু নেক্সট কল। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। নেক্সট কল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। গো আহেড। জি, সম্পূর্ণ জিনিসটাই আমরা বুঝতে পারি না। ইসলামের শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংক লোন এবং রিবা, এটা টোটালটা হইল ফেয়ারনেস এবং প্রফিট এন্ড লস শেয়ার, এই দুইটা প্রিন্সিপলকে মেনটেন করতে পারলে এটা ফেয়ার হয়। এখানে প্রথমে ইন্টারেস্ট রেট বা প্রফিট এর রেটটা তাই খুব বেশি কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে, এখানে ফেয়ারনেসটা ফেয়ার ওকে বলে এত ইনভেস্টমেন্ট করলো, অন্যান্য হাই প্যাকেজে অনেক বেশি ডিপোজিট একুইটিতে করতে হয়, তারপরেও রেন্টের রেটটা শুধু ওই ইসলামিক ব্যাংক এই কারণে এখানে ফেয়ারনেস কোথায় আসবে? ওকে, থ্যাংক ইউ। বুঝে বলছি আমরা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। লেটস তো দুইটা প্রশ্ন আসছে, দুইটাই আসলে very important. Let's ask you these two questions. Starting with you, Dr. Yusuf Abdul Jabbar. First one first. Islamic bank is more expensive than the conventional bank. It is a fact. And it is also more very difficult to obtain a loan or such a deal from an Islamic bank. Believe it or not, I have tried twice and I failed. I have tried and I failed. And I am known in this community. And I still didn't get an Islamic mortgage from an Islamic bank. Now, you tell me, what do ordinary people do? Islamic bank is more expensive. Obtaining their product is more difficult. We're forced into going into high street banks. জি আজমল ভাই, ঠিক আছে আপনি বলছেন এটা, আবার আমরা চেষ্টা তো করতে হবে। নিশ্চয়ই সবাই জানতে হবে যে রিবা যেটা সুদ যেটা, এটা কিরকম একটা ডেঞ্জারাস হাই মেজর গুনাহ আমরা ইসলাম ধর্ম, যেরকম আপনার ড্রিঙ্কিং, গ্যাম্বলিং, ফর্নিকেশন, এরকম র্যাঙ্কিং, এটা মানে একটা মেজর সিন। কোরআন শরীফ আছে যে আল্লাহ রসুলের সাথে আমরা লড়াই করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে কিয়ামতের দিন যদি আমরা সুদের ট্রানজাকশন করি। এটার মানে আমরা চেষ্টা করতে হবে এটাতে সরিয়ে থাকতো। আর যদি আল্লাহর খুশি করতে হবে এনি অ্যাসপেক্ট আমরা কষ্ট করতে হবে। এর যে কলারে বলছেন ফাইভ, all of these things are very, very clear. I understand. This is an ethical issue. That's not the point. The point is, here you're talking about money, and here you're talking about a person whose life and livelihood and his family is at risk. If you take a mortgage from an Islamic bank, you're going to pay more. Some of the clauses are unfavorable. Islamic bank or any of these banks who own majority share of your house
can determine rent at their whimsical, at whim almost. And most importantly, because I'm going to be paying less and I'm going to get better and more favorable term, I might as well go to the high street bank. You're not selling the product very well, Dr. Yusuf Abdul Jabbar. No, but this is a danger that we are now trading the dunya for the akhirah because we want easy life. Being a good Muslim is never but easy. This is what Allah says. Allah wants ease for us, not difficulty. No, but not in this case. No, because this is a major sin. We have to avoid it at all costs. Major sin in a context of a country where I have no alternative. Okay. I can live on the street or I can buy a house. Oh, fine. Okay, good. So listen, I am in agreement with you. If a person has genuinely gone and they have not been approved by an Islamic bank and they have no other option, then Allah will not hold that person accountable. But our first instinct is go straight to the high street because it's cheaper, it's better for our pocket. No, I get that point. I get that point very clearly. Yeah, so that's fine. Allah will never punish us for that. Let's go to Dr. Emranul Haque also for clarity on one of the questions that came out earlier on. Dr. Emranul Haque, if you want to add anything, go ahead. ওকে আই থিঙ্ক আমি বাংলাতেই বলি এক্সপেন্সিভ যে জিনিসটা আসলে এটা এক্সপেন্সিভ কী কারণে এক্সপেন্সিভ সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এটা হচ্ছে যে আমরা আসলে মানে অ্যাপেলের সাথে কমলা তুলনা করলে হবে না। হ্যাঁ, মানে অ্যাপেল আর অরেঞ্জ যেমন মানে হাই স্ট্রিট মানে আমি লেট মি ফিনিশ। ওকে মাসুদ ভাই বলে নেই যে আপনার যেটা হচ্ছে যে অন্যান্য ব্যাংকগুলো সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট বেয়ারিং লোন নেয় অথবা লাইবর রেটের মাধ্যমে ইন্টার ব্যাংক লোন নেয়, কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো কিন্তু এই যেহেতু এগুলো সুদি লোন এটা কিন্তু তারা নিতে পারে না। তাদের লোনের মানে তাদের মানির একমাত্র সোর্স হচ্ছে আপনার ইনভেস্টরদের সেভিংস, যেটা কিনা ধরেন মিডল ইস্ট থেকে আসে আপনার, বা এখান থেকেও অনেক মুসলিমরা এখন মাশাআল্লাহ আপনার ভেরি ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল হয়েছে বা রিচ হয়েছে। তো তারা যা সেভ করছে, সেভিংস এখানে রাখছে, এটার জন্য কিন্তু তাদের আপনি দেখবেন যে 2.6% বা 2.5% তাদেরকে প্রফিট দিতে হয়, এক্সপেক্টেড প্রফিট। তো এখন ওটা যখন দেয় তো ও তো বসেছে ব্যাংকিং বিজনেস করার জন্য, ও তো লস করার জন্য বসেনি। হ্যাঁ, এটা তো চ্যারিটি নয়। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই তো হারামারি বা ফাইন। তা এখন আমি আসছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে শেখ আব্দুল জব্বার সাহেব যেটা বলেছেন যে আমার কাছে যখন এখানে হালাল অপশন মার্কেটে অ্যাভেলেবল এসে গেছে, আমার কিন্তু এখন হালাল অপশনটা ডাউটফুল বা এক্সপেন্সিভ বলে সেটা কিন্তু আমাকে জাস্টিফাই করবে না আমি হারাম অপশনে যেতে। হ্যাঁ, এটা হলো ফার্স্ট কথা। সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে যে দেখেন আমি ওই সামবডি না একটু আমি একসাথে শেষ করে নিলে বোধহয় ভালো হবে। মানে একজনা মানে একটু কনফিউজ করেছে আমি কোনো আল রায়ান ব্যাংকের কিনা। তো আমরা আসলে আল রায়ান ব্যাংক তো আমরা যেহেতু এটা সবার আগে হয়েছে 2004 সালে হয়েছে, এরপরে গেট হাউস হয়েছে 2006 সালে। তো এখনও দ্য মোস্ট পপুলার ওয়ান ইজ দি আল রায়ান ব্যাংক। তো এখন ওরা এটা কি বলে যে পয়েন্টটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ওকে এই যে 2004 সালে হয়েছে আপনার আজকে 16 বছর হয়ে গেছে। আমরা ইউকেতে অ্যারাউন্ড 4 মিলিয়ন মুসলিমস আছি। আপনি কি জানেন তাদের কাস্টমার বা ডিপোজিটর বা কাস্টমার কতজন হয়েছে? মাত্র 90,000-এর কিছু বেশি। তো এখন আপনার কাছে যদি এটা তো সিম্পল একটা স্কেল ইকোনমির একটা বিষয়, আপনার কাছে যদি কাস্টমার বেশি না হয় এবং আপনি যদি প্রোডাক্ট বেশি সেল করতে না পারেন, আপনি এটা তো চিপে বিক্রি করতে পারবেন না। ওদের কাছে আছে 60 মিলিয়ন কাস্টমার সুদি ব্যাংকের। হ্যাঁ, এবং তারা দে আর কম্পিটিং উইথ ইচ আদার, তাদের সাপ্লায়ার্সও আছে সো মেনি, রাইট? তো অটোমেটিক্যালি মার্কেট কম্পিটিশনে তাদের প্রাইসটা কমে আসতেছে। তো আমরা কেন, ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি। আমাদের টাইম চলে গেছে, এই জন্য আপনাকে আমি হারি করছি। জি আনফরচুনেটলি আমাদের সময় একেবারে চলে গেছে। এখন প্রশ্ন এটা না, প্রশ্ন হচ্ছে আসল পয়েন্ট আমাদের কমিউনিটি প্রশ্ন করতেছে এটা যে আমরা তো চাই হালাল জিনিস কিনবো, আমরা তো চাই সুদবিহীন ব্যবসা বাণিজ্য করবো, বাসা বাড়ি কিনবো। এটার যদি রাস্তা করে দেওয়া হয়
আমাদের জন্য ভালো হবে, এটা আমাদের জি। কমিউনিটিটা ভালোভাবে বুঝে। জি Our community wants to buy products that are halal, products that are interest free, products that are ethical. Of course they want. If the door was open and if it was made easy for them, that would have been fine. I'll give you a good example to finish off. I wanted to buy a house. I went to our young bank, and I'll give you the categorical explanation. They gave me a quote of a monthly repayment on a property, £3,400 a month. I went to a conventional bank, and they gave me a repayment plan of £1,400. I would be absolutely balmy to go to our young bank to get a repayment mortgage on to 3,400 when a high street bank is Obviously. giving me £1,000 less. So while we should not justify the cheapness or more expensive for driving us to halal or haram, surely the halal institutes have a more responsibility to make their product competitive, right, Dr. Abdul Jabbar? Yes, but also goes back to what Dr. Imran is saying. We have to support those who are able to pre-qualify. We should support those banks to be more competitive. And you're right. If there's such a big gap between the two, it will be discouraging. But then you're taking a risk, isn't it? You're going for possibly a dunya option over the akhirah. So, Well, you may not have a choice. okay, Okay, if you don't have a choice, then then we know that Allah subhanahu wa ta'ala is just, and it's between you and your Lord, really. surely our banks should also be just, and our Absolutely. Islamic institutes should also be just, because Yes. it's not a one-way street. Okay, I want to show my gratitude, to Dr. Emranul Haque and to Dr. Yusuf Abdul Jabbar, and I want to say thank you to you all, and a huge apology for not being able to take all your calls. আমাদের কাছ থেকে আপনাদেরকে অ্যাপোলজি দিচ্ছি এই কারণে আমরা সব কল দিতে পারি নাই, আমাদের হাতে মাত্র 1 ঘন্টা সময়, এর মধ্যে কত কল নেব, আর এই কমপ্লেক্স টপিকের ইন্ট্রোডাকশন আমরা শেষ করতে পারিনি আজকের প্রোগ্রামে। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আরো ডিসকাশন হবে এই ব্যাপার নিয়ে। We'll discuss this more in details in the future. Today we've not even scratched the surface of this Yes. topic. I do promise to come back to this conversation, inshallah, at another time. Thank you very much for watching. Thank you very much for raising those questions, and thanking our guests profusely for their time and their contribution. Until next time, ladies and gentlemen, you've been watching Akbar Masroor live on TV1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullah. Okay, Dr. Abdul Jabbar, now I recognize you. I did recognize you. Hana Guliga Sen. It's because you're wearing that headscarf. I've never seen you with a headscarf. How come? I've never. When we were in Medina, when I took you to Islamic University, I'm sure I was wearing. No, this. you were not wearing that. Sure. You're not wearing that. I didn't recognize. I couldn't see your face. Allah Akbar. It's only Okay. the voice I recognize. Is it? All right. Inshallah. So- Anyway, how are you? Yes, Alhamdulillah. Very good. Good to see you again. Are you back in London now? Yeah, I have been here for 2 years now in England. Okay, welcome. Alhamdulillah. Very good. And I see you're based in Manchester, right? No, I'm based in Bristol. Bristol. Dr. Imran's in Manchester. I'm in the southwest. Okay, very good. And you are running one of the mosques in Bristol now. No, I'm visiting Imam and Khatib for different mosques. I was at principal as an Islamic school, but now I'm just doing more of lecturing in Islamic finance and leadership. Fabulous, fabulous. Good to see you. And of course, I know Dr. Emranul Haque. Yeah, we know each other. Yeah. Programs. So thank you very much, gentlemen. Inshallah, we'll catch up again. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum.